welcome to Sandpaper Academy for Civil Services. So, aji ami part 2 aniso of the claim video. Okay, part 2 aniso of the claim video. তো আপোনালোকৰ যোনটো আগৰ দুদিন হোৱাই নাই এদিন আগৰ যোনটো ভিডিও দিছিলো thank you for the good response আৰু it feels glad যে the video could be helpful to such a lot of students আৰু আশা কৰিছো যে আপোনালোকে নিজৰ ক্লেম টু প্লেস কৰি দিছে মাজতে ওয়েবসাইটটো হ্যাং হৈ যায় বুলি কৈছে ষ্টুডেন্টস সকলে কিবা ইনভ্যালিড ক্ৰেডেনশিয়াল দেখায় বা ওটিপি নাহে কিন্তু আহি যাব সবৰে আহিছে আপোনালোকৰো আহি যাব অলপমান ধৈৰ্য ধৰক একো নাই আৰু সেই ভিডিওটোতে দুটা বস্তু মই প্ৰাইমাৰীলি দেখিলো কি ষ্টুডেন্টছক হেল্প কৰিছে which is a very lovely thing এই যোনটো বন্ড আপোনালোকৰ ষ্টুডেন্টশিপ যোনটো আছে মানে with each other হেতু মেইনটেইন থাকিব লাগে it's a competition yes but the competition should be healthy and আপোনালোকৰ যোনটো each other help কৰা spirit হয় that shows healthy competition which is extremely nice আৰু second of all এই ভিডিওটোতে আমি আৰু ঢেৰ মানে like we got requests from students ki aru kedaman questions ai dibo lage and we are thankful also je question kita ulal because hoy tare majot kisuman questionot actually gondogol asile jen lagise to moi gute kita doubtful question ako loi loisu aru ei doubtful question kita jun kita APSC answer ki logot huddhou ase kisuman omilu ase মিল হলে তো মিলে হল অমিল হলে আপোনালোকে ক্লেম কৰিব পাৰিব খালি ডিসক্লেমাৰ এটা আগতে দি দিও ডিসক্লেমাৰ কি বাৰু ডিসক্লেমাৰটো যে GS2 ৰ যোনকিটা কোৱেশ্চন আছে হেগিটাৰ কিন্তু কোনো অথেন্টিক সোর্স নাই there is no authentic source for GS2 অকল আপোনাৰ মোৰ যোনটো আমাৰ পার্সপেক্টিভ আছে হেতুৱে আছে हे पर्सपेक्टिव टू रेकॉर्डिंग आमा मते एटा राइट APSC मते নহবও পাৰে सो हे पर्सपेक्टिव टू प्रूव কৰিব কাৰণে কিন্তু আমাৰ ওচৰত কোনো অথেন্টিক সোর্স নাই सो মই নিজৰ ষ্টুডেন্টৰ গ্ৰুপত অলৰেডি দিছো কি দিস ইজ আ ব্লাইন্ড শট কিন্তু যদি ব্লাইন্ড শটেৰে আমি 2 মার্ক এটা পাওয়ে সিসেটৰ ক্ষেত্ৰত 2.5 মার্কস পাওয়ে দেন লেট আস টেক দা ব্লাইন্ড শট লোৱাত কি অসুবিধা আছে So let's go ahead. Okay, let me clear this up kyunki question to yate ase. Okay, so my first one of the most asked about question was this question je one should not connect a number of electrical appliances to the same power socket because this can damage the appliances. 2, this can damage the domestic wiring due to overheating. 3, the appliances will not get full voltage. Our answer to APSC mote diya ase this can damage the domestic wiring due to overheating. Itya kotha to hol there is a problem with the question and the problem is presence or absence of fuse. Presence or absence of fuse. তো ইতিয়া যদি ফিউজ থাকে তেতিয়া ফিউজটো মেল্ট হৈ যাব আৰু আমাৰ যোনটো আমাৰ এপ্লায়েন্সেস আছে তাৰ ড্যামেজ নহব ইট অনলি হ্যাজ আ পটেনশিয়াল অফ ড্যামেজিং দ্য ডোমেস্টিক ওয়ায়ারিং কিন্তু যদি আমাৰ ফিউজ নাই তেতিয়া আমাৰ ওয়ায়ারিংও ড্যামেজ হ'ব পাৰে এপ্লায়েন্সেসও ড্যামেজ হ'ব পাৰে ইতিয়া এটো মই কোৱা কথা নহয় লেট আস লুক এট ওয়ান অফ দ্য সোর্সেস লেটস গো ব্যাক yes this is the source number 1 of the question A2 whole NCERT textbook or chapter number 14 kun class hoy hetu moi bisari koi dim baru etia dhoribo para nai moi aru etu physics or chapter hoy NCERT chapter to naam to electric current and its effects to yaar tolot fuse boli eta category ase ha tolle jao fuse okay eto fuse বোলা যোনটো ক্যাটেগরি আছে
লিখি দিছে আৰু wires made from some special materials melt quickly and break the large current are passed through them. These wires are used to making electric fuses. ইয়াত লিখিছে there is a maximum limit এক সেকেন্ড মই সিলেক্ট কৰিলো there is a maximum limit on the current which can safely flow through a circuit. If by accident the current exceeds this safe limit, the wires may overheat and may cause fire. If a proper fuse is there in the circuit, it will blow off and break the circuit. A fuse is thus a safety device which prevents damages to electrical circuits and possible fires. So jodi fuse ase, fuse thakile ami electrical circuitot fire lagaba bondho hobo, safety thakibo. Kintu jodi wire joli jay, there is a probability je electrical appliance to jolibo pare. Okay, so yateu eta point asile moi bisari lo. Another reason for excessive current can be connection of many devices to a single socket. This may cause overload in the circuit. You may have read about newspapers about fires caused by short circuits and overloads. So yad directly kotu appliance or effect hobo boli koa nai, kintu appliance or protection or karne fuse to lagibo boli koa hoise. Itia etu eta actually very indirect way of indirect source of it. Kintu point is that it is again a gray area. Jodi apnalokor yatke bhal kobat source ase where you can clearly tell je অকল মানে ডোমেষ্টিক ৱায়াৰিঙে নহয় এপ্লায়েন্সেছৰ ডেমেজ হ'ব পাৰে তেতিয়া দিয়ক কিন্তু এই এনচিআৰটি যোনটো পইণ্ট হয় ইটছ ভেৰি ইনডাইৰেক্ট বহুত ষ্ট্ৰং নহয় মানে এভিডেন্সটো নট ভেৰি ষ্ট্ৰং অ'কে আৰু আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত চাৰ্কিটৰ কিবা ফটো দি পেলাই ক্লেইম কৰে এক্সপ্লেনেটৰী হ'ব গ'লে মানে পটককৈ ইট ইজ নট কনচিডাৰ্ড চ' যদি ক'ৰবাত ডিৰেক্টলি পায় তেতিয়া ভাল কথা মইতো এইটোৱে পালোঁ উইচ ইজ দ্য মানে অলপ অভাৰ আৰ্চিং হয় অলপ মই মানে জবৰদস্তি প্ৰুভ ওলোৱাৰ নিচিনা হৈছে কিন্তু ইটছ কমন নলেজ যে ফিউজ নাথাকিলে ৱায়াৰিঙো যাব আৰু আমাৰ এপ্লায়েন্সতো ফায়াৰ লাগিব পাৰে কিন্তু সেইটো প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ ক'ৰবাত ডাইৰেক্ট চ'ৰ্চ আছে ৱেল এণ্ড গুড কমেণ্ট ছেকশ্যনত শ্বেয়াৰো কৰিব বাট দিছ ইজ দ্য বেষ্ট আই কুড ফাইণ্ড আউট অ'কে কিন্তু দিছ ইজ ট্ৰু যে 2 is correct but 1 and 2 can also be considered to be correct. So kunbai blind shot lobo khuzile lobo pare. Okay, so then let's go to the next question juntu olop manhoe muk hudise aru wildlife sanctuary juntu question hoy. Okay, wildlife sanctuary juntu question hoy match the following wildlife sanctuaries to Assam. List 1 with the districts where these are located. Bordoibam Bilmuk Wildlife Sanctuary Dhemaji buli mane answer or dise Pobha Lokhimpur buli dise Pani Dihing Sivsagar Gibbon Jorhat. Now the whole controversy is around Bordoibam Bilmuk WS mane Wildlife Sanctuary being in Dhemaji. Actually এটো কোনো কনক্লুসিভ আমাৰ হেৰি নাই একো কনক্লুসিভ আমাৰ ওচৰত ৰিপৰ্ট নাই যে বৰদৈবাম বিলমুখ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী অকল ধেমাজিতে আছে ওকে সো হেতু ক্লেম কৰিব কাৰণে আই কেন গিভ ইউ গুড সোৰ্সেস হ্যাং অন ওকে সো দিস ইজ আ গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট again as we always say government websites are authentic sources. This is forest.assam.gov.in. Yat likha ase this is Bordoibam Bilmuk Wildlife Sanctuary located in Dhemaji and Lakhimpur districts. The bird sanctuary covers an area of 11.25 square kilometers and a breeding ground of large whistling teal. So a to a point of contention that is located in Dhemaji and Lakhimpur district boli government website or dia ase. So this is source number 1. I'll show you source number 2. Where are my photographs? Okay, close, hang on a second. Yeah, এইখন বুক পঢ়িছানে সবে আমি পঢ়িছিলোঁ অসমৰ কাৰণে
This is Assam a geographical profile Taher Ahmed काफी widespread known book হয় বহুত লৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িছে বোধ হয় ইটা তাৰ ভিতৰত we get this যে বৰদৈবাম বিলমুখ wildlife sanctuary ধেমাজি লখিমপুৰ district area 11.25 square kilometers so ইয়াতেও এটোৱে লিখা আছে যে it is located in both ধেমাজি and লখিমপুৰ district तो इतिया মই একো কনক্লুসিভ কোটো একো নাপালো কি ইট ইজ ডাইরেক্টলি বিং রিটেন যে বৰদৈবাম ইজ একদম প্রেজেন্ট ইন ধেমাজি অনলি হেনুকা মই একো সোর্স নাপালো যতেও মই চালু রিসার্চ পেপারও চালু অলদো দে আর নট অথেন্টিক সোর্সেস সবতে এটাই কথাল মই দেখা পালো যে বৰদৈবাম বিলমুখ wildlife sanctuary is present in both ধেমাজি and লখিমপুৰ district so is a answer to match কৰি থোৱা আছে answer to the match kori thoise Bordoi-Bam is only in Dhemaji it cannot be considered to be totally correct Pobha Lakhimpur is correct it would ekko problem nai Pobha is in Lakhimpur but Bordoi-Bam Bilmukh is in Dhemaji only this is not correct so etu to mane olop man option ote bhul thaka boli ami kobo lagibo so hetu june june dhorok apnaloke Bordoi-Bamok Lakhimpur boli mane match কৰিব বিচাৰিছিলে বাট অপশন হেনেকে আপুনি নাপালে যেনেকে পভা টু ই লাইক যদি এ2 কনসিডার হল হয় a1 হয় বাৰু কিন্তু b2 2 নহয় b1 এ হয় তাৰ মানে অপশন আমি নাপালো হেনুকা হল ন অপশনলেস আনসার হৈ গল so this can also be considered to be a question where the options are not according to the like correct answer okay so এই দুটাই question আসলে gs1 ত যোনটো লাইক ইউ নো অলপ কন্ট্রোভার্সিয়াল হৈ আছিলে যোনটো এই প্ৰথম কোৱেশ্চনটো যোনটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক্যাল এপ্লায়েন্সেস তো অলপমান উইক আছে আমাৰ যোনটো এভিডেন্স আছে তো হেতু যদি কিবা ভাল এভিডেন্স আছে আপোনালোকে ক্লেম কৰিব পাৰে বাট ভুল নহয় 1 and 2 ৰাইট হ'ব লাগে কিন্তু যোনটো a2 আছে we have got very strong evidences কি বৰদৈবাম বিলমুখ is present in both ধেমাজি and লখিমপুৰ আমাৰ ওচৰত widely accepted book তাহেন আহমেদৰ এভিডেন্স আছে forest.gov.in ৰ এভিডেন্স আছে সো এটো অলপ অপশনলেস বুলি আমি ক্লেম কৰিব পাৰো ওকে so now let's go to the questions which were being asked in gs2 let's go back csat মই হেগিটা কোৱেশ্চন হে চাই আছো যোনটো লৰা ছোৱালীয়ে মোক খুদিছে দেই অলৰেডি যোনটো আমাৰ কোৱান্টিটেটিভ এনালাইসিস আছে হেতু জ্ঞানদীপে অলৰেডি ৰাতিপুৱা আপলোড কৰিছে যদি আপোনালোকৰ কোৱান্টিটেটিভ এনালাইসিসত কিছুমান লাইক ডাউট আছে তো হেতু চাই লব পাৰে বাট তাত মেজৰিটি কোনো কোৱান্টিটেটিভলি আমি কোনো আনসাৰ কি লগত ডিফাৰেন্স পোৱা নাই ওকে so now let's look at the comprehension আকৌ মই আপোনালোকক এটোৱে ৰিইটাৰেট কৰি দিও comprehension হক english হক it is all about perspective আপুনি কি পয়েন্ট অফ ভিউ পা চাইছে মই কি পয়েন্ট অফ ভিউ পা চাইছো APSC কি পয়েন্ট অফ ভিউ পা চাইছে APSC perspective your perspective my perspective তো ইতিয়া perspective নিমিলিলে কিন্তু আনসারটো বেলেগ হ'ব এটুত কোনো হার্ড এন্ড ফাস্ট এনসিআরটি নাই জোর পৰা আপুনি এটু পাব এটু লাইক প্যাসেজ পাব বা কোনো গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট নাই যত আপুনি এটু প্যাসেজ পাব সো দিস ইজ অল আ গেম অফ পার্সপেক্টিভ yes if you agree with how যদি আপোনাৰ মোৰ পার্সপেক্টিভ মিলি যায় আৰু APSC লগত নিমিলে তেতিয়া আনসার ডিফারেন্স হ'ব যদি APSC আৰু মোৰ পার্সপেক্টিভ মিলি যায় আপোনাৰ লগত নিমিলে আনসার ডিফারেন্ট হ'ব stuff is like that so claim কৰাটো অলপ ডিফিকাল্ট হয় still jodi koribo pare kori dibo ko problem nai let us see what happens it's all a game at the end so yes a question to mo khudile mane morisor question bole moi apunak eta pro tip diu a passage to pohi pelai ketio question koribo na lage manue bhabe na passage to ekdom 5 minute pohibo tar pisot question to koribo wrong you should always read the question first step 1 of comprehension read the question step 2 then read the passage কিয় জানে क्योंकि আপুনি ইমান ডাঙৰ প্যাসেজটো পঢ়া লকে লকে আপুনি পাহৰিয়ে যাব যে এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চনটো কোন ডখৰ আছিল
So this is advice যে আপুনি ফাৰ্ষ্টে কুৱেশ্যনটো চাই ল'ব কি কুৱেশ্যনটোতনো কি সুধিছে তাৰ পিছত আপুনি একফালৰ পৰা পঢ়ি যাব so let us do the same according to the passage why did Morris and his family decide to rest under the thieves tree okay why did they decide to rest under the thieves tree so etu pohile ami gom pam ki Morris aru family e tree under rest korisile okay kyo korisile etia Mike and Morris lived in the same village. While Morris owned the largest jewelry shop in the village, Mike was a poor farmer. Both had large families with many sons, daughters-in-law, and grandchildren. One fine day, Mike, tired of not being able to feed his family, decided to leave the village, move to the city, where he was certain to earn enough, feed along. With his family, he left the village for the city. At night, they stopped under a large tree. There was a stream running nearby where he could freshen up themselves. He told his sons, "Gudetu ma keneke pohim etia, blah blah blah." Mike's wife also thought the same. Everything is ready. Ekini pohilu. Okay. The family gathered all their belongings and returned to the village. There was great excitement when they told everyone how they got rich. Morris thought that the tree was miraculous and this was a nice and quick way to earn some money. He ordered his family to pack some clothes and they set off as if on a journey. They also stopped under the same tree and Morris started commanding everyone as Mike had done. But no one in his family was willing to obey his orders. Being a rich family, they were used to having servants all around. So blah 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 blah. This that. Okay. So ami buzilu. Okay. So Mike or family ahisile because it was a convenient family. Duta manu ase de yaar. Mike ase Morrisu ase. Mike ase Morrisu ase. Mike hol bhal manu. And Morris hol bad person. To Mike ahisile because it was a convenient spot. Kintu Morris kotha udise. Why did Morris and his family decide to rest under the thieves tree? He thought the tree had miraculous power. So APSC is right in this. APSC eto answer e disile. Moi ek second check kori diu. Hang on a bit. GS2 question number 31C. Yes. So question number 31C no hai question number 5D. Yes. So ठीक है दिसे APSC option to ठीक है दिसे Mike bohisile because it was a convenient spot. Morris ahisile because the tree had miraculous power of bestowing riches. Okay. So let's go to the next question. The thief had packed the bag of jewelry behind on the tree because yet likha hai as a statement. He told the wife he could fetch water. The thief got worried as he had seen that the family was large and worked well together. Taking advantage of the fact that they did not know he was hiding, he decided to make a quick escape. He climbed down safely when they were not looking, blah blah blah, bundled the stolen, this that. Okay. So this is the correct answer. The Mike's family was united and hardworking, so they could capture him. So A26CA likhise. So the answer of APSC is right. So next A2 question muk huda goisile Bhutanor question boli. Bhutanor question. So a question to loi sake olop controversy hua jen moi feel korisu. Je Bhutan aims to conserve its pristine environment by encouraging glass and granite in place of wood, allowing election poster in public property, encouraging full base blah blah blah. Okay. So like I said question ta ami prothome pohilolu aru apuni jodi agote paragraph to pohe gom pabo je pristine shobdo to kole lastor fale ase. Okol yate ase pristine shobdo to. The countryside is still pristine and not covered with the plastic waste ubiquitous in India. Even as Bhutan explores more non-wood uses for its 70% forest cover that it also mandated in the constitution. So non-wood uses ote amar a answer to ami pai jabo lagisile. Encouraging glass and granite in place of wood. A pristine environment or plastic waste ubiquitous in India avoid korba karne Bhutan ki korise Bhutan explores more non-wood uses for its 70% forest cover. So answer 7A hobo lage. Jodi beleg dise to it is not correct. 7 or answer A hoy. Encouraging glass and granite in place of wood. So question number 8 etu to sidhai ase 8 or answer hoy C. Yada sake direct statement etai asile.
Women don't vote for women and lack of women role models in modern Bhutan has become a vicious cycle. It will answer that women do not vote for women, therefore it's hardly any role model. One glaring reason that representation of women in the Bhutanese parliament is poor. So HC answer is correct. Okay. So nationalism or question or to alopman heri thaka boli koise. I don't think question number 9 or kiba issue ase. 9 to thike ase as a vehement opposition to colonialism. The rise of nationalism was sought to be broken by the colonial power by denoting the national consciousness as something ordinary and sectarian, dividing the people into groups, creating a middle class for government employment, using the police force to use violence. So, yard question to her A2. Yar ekhini tase answer to. And the colonial power in each instance attempted to break this national unity by splitting people. So, iman pohi palaye, ami bhabi lolu ki the answer should be dividing the people into groups, but the answer is not that. The modus operandi of this splitting was not just through political manipulation, as happened for instance in Angola, South Africa and a host of other countries. An important part of this modus operandi was through the nurturing of a historiography that just denied the existence of any overarching national consciousness. So, splitting the people into group, splitting was an effect. And cause was what? Cause was downplaying the nationalism. So, the rise of nationalism was sought to be broken by the colonial powers. They are asking the cause. The cause is denoting the national consciousness, something ordinary and sectarian. A2 just the effect. This is the cause. And the answer was, asking was the cause. Okay. So 10A is the right answer. So A2 to APSC right. So it loke APSC CSAT or it loke eku. There is no error. Okay. So A2 to thike ase. Ekinit horror story. Yes. This was also one question that was asked. Okay. So yate hudi say, why do horror film directors find abandoned places handy? Abandoned places are very quiet, which greatly contributes to creating a spooky atmosphere. It is more believable that there will be no phone coverage in abandoned places. Abandoned places are very quiet and which greatly contributes to creating a spooky environment. Okay, yet duta option etai dia ase. Itiha dekha palo. Abandoned places are very quiet, which greatly contributes to creating a spooky. Abandoned places are very quiet, which contributes to. Acha, eketai bostu duta dia ase. It is more possible that there will be no phone coverage in abandoned places. Acha, ei duta actually more or less eketai bujaise. So this is a galat question. So eto claim koribo paribo de. Eto A aru C kiba eketai bostu dia ase, B aru D eketai dia ase. So this is an option wrong option question. You can claim it on the basis of this paper only. A paper to hai apunar authentic source hobo. Ke abandoned places are very quiet. Ako abandoned places eketai bostu option A u dise, option C u dise. So you can always claim this. Okay? Claim. Answer to G and ho kyo question to claim korok. Gute to bhul. Does a horror film as a genre? Eto to eko problem nai, has already raised a cinematic subject. Eto eko problem nai. So itia loke etai ami olop error palu. CSAT or eto ki asle set C question 13 a horror movie prothom question to. Eto apnaloke claim koribo paribo. So next, able to already Gyandeep has explained all of this. Itya communication or other question asile junto duta man asile jito students e mo khudi sile. This question number 51. It was being asked in the comment section. Their listening requires looking indifferent, good eye contact, yawning involuntarily, paying attention to everything going on in the room. Eto apni nije logaokson. Just use your logic. কি আপুনি কাবাৰ লগত খুব ইন্টারেস্টিং কথা এটা পাতি আছে আৰু কথাটোৰ মাজতে কোনবাই হামিয়াই দিলে ইজ ইট দ্য সাইন অফ আ গুড মানে লিসনার আপুনি কাবাক কিবা ইন্টারেস্টিং হলে সিনেমা এখনৰ কথা কৈ আছে ফৰ এক্সাম্পল নতুনকে আহিছে শয়তান
আপুনি শেতানৰ ষ্টৰিটো শুনাই আছে কি এনেকে বশীকৰণ কিবা কৰণ এবোৰ আছে কিবা এনেকে লাড্ডু সড্ডু খুৱাই দিয়ে এবোৰ কৈ থাকাতে আপুনি যেটা ক্লাইম্যাক্স পাইছে লাড্ডু খোৱা মানুহটোৱে হামিয়াই দিলে ইয়ন ডাঙৰকে জেড 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 আপোনাৰ মুডটো কেনেকুৱা যাব কৈ থকা মানুহটোৰ খং উঠিব নে মৰম লাগিব অফ কোৰ্স খং উঠিব সো yawning involuntary is wrong looking indifferent মানুহটো এনেকে কৈ আছে যেন তাৰ মনেই নাই আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ indifferent he is not having any emotion towards you he is just কি কৈছে এনেকা so of course that is a wrong thing আৰু paying attention to everything আপুনি এটা ৰুমত বহি কথা পাতি আছে ক'বাত জেঠিয়ে চিচিতা আছে ক'বাত হেৰিয়ে চৰাই মাতমাতি আছে ক'বাত কুকুৰে ভুকি আছে এবোৰ যদি মানুহটোৱে শুনি থাকে আৰু আপোনাৰ কথা নুশুনে will it be a good conversation is the person a good listener of course not the person should look at you আপোনাৰ কথা interested হ'ব লাগে আপোনাৰ ফালে চাব লাগে if you are a listener আৰু আপুনি যদি বিচাৰিছে কি আপোনাৰ কোনবাই কিবা কওঁতে the person should feel that you are listening to the person তেতিয়া কি কৰিব you will make good eye contact you will participate in the conversation you will nod your head you will shake your head you will have expressions হয় না নহয় so the answer is good eye contact okay আৰু এটো বহুত মোৰ ইন্টারেস্টিং লাগিলে I wanted to make a video of it just this but then I thought it will be funny so I didn't do that so you are most likely to pat and shake hands when what is pat and shaking hand মানে কি কওকচোন আপুনি যেনেকে হ্যান্ডশেক দিয়ে তাৰসতে হ্যান্ডশেক যদি আপুনি ৰাইট সাইডে হ্যান্ডশেক দিছে লেফট হাতেৰে যেটা থাপ থাপ মাৰি দিয়ে হাতৰ ওপৰতে like that is called patting during a handshake like you are apuni right handere handshake kori ase left handere mane hat handshake to dolop thopori aile like laheke clap kori dise pat kori dise hetu coil pat and shake so apuni jodi kabak apunak jodi kunbai for example someone is trying to sell you some product for example ki kom Amway apunak Amway kiba bole lipstick eta besibo bisaise apnar mon nai ha তো আপোনাক বহুত কামুৰিছে মানে কিনি লক তো আপুনি কি হ্যান্ডশেক দি পেলা থাপৰিয়াব নেকি নিকিনো of course not you will not do that কোনবাই যদি listening to someone else's excitement rather than expressing excitement কোন কাবাৰ বেলেগৰ কিবা আপুনি বেলেগৰ এক্সাইটমেন্ট তো আপুনি কি হাতেৰে পেট কৰি এক্সপ্ৰেছ কৰিব নেকি of course নকৰে আপুনি ইমাজিন কৰি চাওক ইন হোৱাট সার্কামস্টেন্স আপুনি হাত মিলাব হাত মিলাই পেলাই ওপৰত এনেকে পাট কৰিব আপুনি যদি হাত মিলোৱাও নাই পাপা আঙ্কেল এইবিলাক সাবসন কৰে এটো কাম এনেকে হ্যান্ডশেক কৰি পেলাই দে লাইক pat the hand generally this happens when you are asking for a favor rather than granting the one a patting the handshake is generally softening the handshake মানে handshake to that extra emotion add কৰি দিয়া নিচিনা like you know soft emotion generally jine pat kore he olopman tak kiba lage ar opposite side tour pora kiba lage so the answer to you are most likely to pat and shake hand is asking for a favor rather than granting one moi najano edu moi explain kobo paile na noilu because it is all like you know this is just a natural thing to know kabak observe koribo কি আপুনি কেতিয়া হ্যান্ডশেক ওপৰত এনেকে হাতেৰে পাট কৰি দিয়ে কাবাক অবজাৰ্ভ কৰিব বা আপোনাৰ কোনবা ডাঙৰ মানুহ জনে লাইক ইউ নো ইউ ডু কনস্ট্যান্টলি গিভ হ্যান্ডশেকস আমি স্টুডেন্ট এই মানুহ হ্যান্ডশেক নিদিও তো ইউ কনস্ট্যান্টলি গিভ হ্যান্ডশেকস কাবাৰ পৰা হদিব ইউ উইল ফাইন্ড আউট যে ইট ইজ অনলি when you are asking for a favor rather than granting one so I think this was the last of the debated question এটো গার্বেজ কালেকশনৰ কোয়েশ্চন টু ডাউটফুল আছে কিন্তু অলরেডি জ্ঞানদীপে এটো বুজাই দিছে যে এটোত ভুল নাই বাই দ্য ওয়ে এটোত ভুল নাই হা এটোত ভুল নাই এটো কি আছিল দিস প্যাটিং এন্ড হ্যান্ডশেক এটোত ভুল নাই 57B ইজ রাইট কারেক্ট আৰু এটো আছিল গার্বেজ কালেকশন টু অলরেডি আমাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত জ্ঞানদীপে বুজাই দিছে আপুনি এটো চাই লব পাৰে দা আনসাৰ ইজ 68D Describe the situation in your social media account with a photo of the scene and tag the municipal authority to your post. So what we understood today je CSAT or etai bhul ase. Ar he bhul to hol the horror story question number 1. Because tar option gitai bhul ase. A or C u ekata, B or D u ekata. So this is the only question that is wrong that you can claim. So etu claim kori lobo. 2.5 marks পাই যাব এটো আই থিংক সবকে গ্ৰেস দিয়াই হ'ব যেহেতু কোয়েশ্চনটো বুলে আছে আৰু বাকি সব ঠিকে আছে আৰু আই উইল স্টিল গিভ দা ভেরি
যোনটো GS1ৰ আমাৰ যোনকেইটা মানে ক্লেইমৰ ডকুমেণ্ট আছে সেইকেইটা মই হেৰিত দি দিম, টেলিগ্ৰামত দি দিম, আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব টেলিগ্ৰামৰ পৰা। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, I will just reiterate this, hang on. আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এইটো যোনটো এইটো যোনটো ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী কুৱেশ্যন আছে, এইটোতো আমাৰ ভাল ক্লেইম চ'ৰ্চ আছে, আমাৰ ওচৰত কিতাপ আছে, গভৰ্ণমেণ্ট ৱেবছাইট আছে। কিন্তু যোনটো আমাৰ এইটো ফিউজৰ কুৱেশ্যন আছে, সেইটোত কিন্তু বৰ ভাল আমাৰ হেৰি নাই, উই ডোণ্ট হেভ ভেৰি গুড চ'ৰ্চেছ টু ইট। যদি আপোনালোকৰ ওচৰত কিবা থাকে, ডু শ্বেয়াৰ ইট উইথ আদাৰ্ছ এজ ৱেল, এণ্ড অলছ' মই দি দিম তথাপিও NCERT এইটো, কিন্তু ইটছ নট ভেৰি ষ্ট্ৰং, ইট আই এম ৰিপিটিং এবাউট দেট, অ'কে? So that is all. I hope it helps, and till then like, share, comment and subscribe. Ako ba likhi de? Okay. Like, share, comment and subscribe to Sandpaper Academy for Civil Services. Thank you.